You see, so if this is 100,000 nanometers, 125 of these nanometers is one coronavirus, and this is one human hair. So you understand how small it is. И вы видите, да, что если толщина человеческого волоса 100 тысяч нанометров, и всего лишь 125 нанометров из этих 100 тысяч – это размер этого вируса, насколько он мал. And here you can see all the spikes that are on the surface that allows to the coronavirus to enter, to get in touch with the surface of the cells through receptors and to enter into the cells. И вы видите, как выглядят волосинки или пупырышки, или шипы на поверхности этого вируса. С помощью него он может прикрепляться к клетке и через рецепторы, с помощью рецепторов проникать внутрь. The SARS coronavirus induced COVID-19. This is very important because people sometimes use the name COVID-19 to indicate the virus, but this is not true because COVID-19 is the disease. In fact, D stands for disease induced by this kind of coronavirus. Сам вирус называется SARS, коронавирус, и он порождает заболевание COVID-19. Зачастую люди ошибочно сам вирус называют COVID-19, но это название именно заболевания, которое порождено вирусом SARS-CoV. And the multiplication of this virus is very fast. Распространение вируса очень быстро происходит. Here in this picture, you can see, for example, the diffusion of the virus in one piece of tissue. Вы здесь, например, на картинке можете видеть, как этот вирус распространяется в ткани. And from all these indication, you know, the shape, how the fact that it's a RNA that is very quick in replication and very light, that is very small, that has this surface with the spikes. We have all indication that if translated with guna, they give this kind of picture. И по вот этим всем характеристикам этого вируса, по наличию такой формы, по наличию его цепкости за счет его шипов, за счет того, что он РНК природы и такой легкий, такой быстрый в распространении, мы понимаем, что это все результат действия гун, которые в нем заложены. So it is Laku, Ruksha, Kara, Tikshna, Sukshma. And because of the fast multiplication and the fast metabolism is Sara and Ujnavirya also. Гуны, которые в нем присутствуют, это лакху, рукша, кхара, тикшна, сукшма. И за счет того, что он быстро размножается и в нем происходят быстрые процессы трансформации и метаболизма, мы можем предположить, что это еще и сара и ушнавирья. And of course, these guna identify this virus on the morphology and on his action as a Vata Pitta virus. И, конечно же, эти гуны определяют морфологию этого вируса и его активность. Он является по своей природе вата-пита. It's very important because we will see, and this is important for the quantum medicine, how this description that is based on the guna that we derive from the observation of the morphology of the virus
we can find everywhere in the development of the syndrome. And important to make modern doctor to understand the logic of Ayurveda. И вот это очень важный момент, потому что здесь мы как раз и находим точку соприкосновения аюрведы и современной медицины, как это все можно объединить. С помощью того, что мы описали вирус и его природу с помощью гун, просто понаблюдав за его характеристиками, мы можем сопоставить вот эту природу, описанную через гуны, с каждым этапом и каждым проявлением развития этого синдрома на уровне проявлений, и тем самым объяснить логику, почему так происходит современному врачу. Because in Ayurveda, the shape is an expression of the function. And if we are able to identify in the proper way the shape, we decode the underpinning function. В аюрведе всегда за формой стоит природа функции того или иного компонента, и поэтому, правильно определив форму, мы можем добраться до внутреннего кода. So let's see how this virus with this characteristic express in his action. And let's make some forecasts and see if these forecasts are real and if they are coherent with what modern medicine is telling us about the behavior of coronavirus